temos um outro núcleo, e reparem, quando digo um outro núcleo, não digo duas fações, não digo dois grupos de pessoas que se combatem, porque há contínuas passagens de artistas de um para o outro, que foi o grupo Dada, que tem os seus antecedentes, e há uma figura de facto muito importante para os dadaístas, que é Alfred Jarry. Já terão ouvido falar de uma peça chamada O Rei Ubu, e que era importantíssima para os dadaístas, uma espécie de herói para os dadaístas parisienses, e que na altura foi também muitíssimo polémica, controversa e por aí fora. Nós aqui de facto estamos a falar de movimentos artísticos porque há de facto um programa, há um programa teórico por trás da prática destes artistas, que estão unidos em torno de ideais e de propostas claras e concretas. Isto depois, reparem, nos anos 60 e 70, continuamos a ter determinadas linhas que nos permitem agrupar os artistas por, precisamente, linhas de atuação. A partir dos anos 80 e 90 isto começa a ser muitíssimo complicado. Deixa de ser possível fazer isto, porque começamos a encontrar percursos verdadeiramente idiosincráticos. Artistas que traçam um caminho particular e que não se consideram parte de grupo nenhum, que não lutam por uma causa comum, nem se posicionam dentro de um conjunto. Mas aqui, de facto, por isso a adequação de se chamar movimento a este tipo de artistas, porque há, de facto, esta sensação, há este sentimento de partilha, de grupo, de coletivo, e há, de facto, um programa teórico subjacente a estas práticas. Isto para dizer que Dada tinha vários centros, em termos geográficos. Munique, por exemplo, era um importante centro Dada. Terão ouvido falar de Blaue Reiter, um grupo de pintores expressionistas e também ligados à performance. A importância, claro, do teatro cabaré, que na Alemanha tem uma tradição fortíssima, já bastante antiga. A importância dos cafés, que era um ponto de encontro fundamental, boêmio e de tertúlias que conferiam uma dinâmica muito particular a estes grupos de artistas e aos seus encontros. A improvisação é prática recorrente no meio dadaísta, evidentemente. Reparem, a poesia sonora, em que não se usam palavras reconhecíveis, usam sons onomatopeias também, ou nem sequer isso, ou por simplesmente sons, trabalhando a sonoridade em termos de intensidade, de ritmo, de velocidade, mas não de sentido. Portanto, reparem, não há aqui há muitas vezes até um desprezo pelo sentido, pela questão do sentido. Aliás, o meio Dada tem uma vertente muito forte que é a anti-arte, a recusa dos próprios, vamos dizer, vetores de reconhecimento e distinção de um meio, chamado meio artístico. Zurique foi um ponto inescapável da vida saga dadaísta. Foi onde, em 1916, fundou o Cabaret Voltaire, fundado por uma parelha, Hugo Ball e Annie Hennings, desculpem. Portanto, um casal que assim fundou esta instituição, digamos, que teve uma vida muito curta, mas um lastro muito longo. E é engraçado porque esta questão da velocidade e da fugacidade acontece também em termos temporais. Vamos dizer, os eventos dadaístas eram muitas vezes curtíssimos no tempo, mas provocaram, depois tiveram efeitos que se disseminaram até muito longe. É curioso.
Hollywood, Rosija Anfaha Blahor, Egiga Korab, Igo Bloiko, Rusula Huyu, Holaka Holala, Alago Bum, Blago Bum, Blago Bum, Posso Fataka, Susu Budu, Subudu, Budu, Asavatusha, Databaluka, Tusa Kaloma. Ahoy, ahoy, ouais, c'était bien. Prenez ça compte. Chine, quand l'air, grenouille, du rhum, commençait à brûler. Gire, mieux, l'œil, cheval, blanc, l'âme, rhum, serpent, cigarette, oui, dépendra, mes amis, dorénavant, verre, très intéressant, aiguille, des montures équatoriales. Vivant que deux éléphants sur l'âme, les l'on lève. Au trésor de la télégraphie, natation. Dans l'église après la messe, le prêcheur dit à la comtesse, adieu Mathieu, mon cher, c'est ici, la rue sans doute avec plein de bagages à travers la ville, m'éternel, son cinéma, la porte de j'adore, était un cadeau du Sycamore. La miracle n'a rien trouvé, la miracle n'a rien trouvé. Regardez-moi bien, je suis idiot, je suis un farceur, je suis un fumiste. Regardez-moi bien, je suis laid, mon visage n'a pas d'expression. Je suis petit, je suis comme vous tous. Sobre o cabaré Voltaire. Então, em 1915, Ball e Hennings chegam a Zurique e escrevem o seguinte: numa época como a nossa, em que as pessoas são agredidas diariamente pelas coisas mais monstruosas, sem que possam registrar as suas impressões, impõe-se o caminho da produção estética. Toda a arte viva, contudo, será irracional, primitiva, complexa. Falará uma língua secreta e deixará documentos não edificantes, mas paradoxais. Parem que curioso isto é. Portanto, não há aqui preocupação de edificação. Há preocupação a outros níveis. E o movimento Dada assume isto por completo. Ou seja, o que nós temos não serve, não presta. Então, em 1916, é lançado um comunicado de imprensa, a propósito do lançamento do Cabaré Voltaire, que diz: Cabaré Voltaire. Com este nome, formou-se um grupo de jovens artistas e escritores que tem por objetivo criar um centro de entretenimento artístico. A ideia do cabaré consiste em ter apresentações diárias de artistas convidados, fazendo performances artísticas e lendo as suas obras. Os jovens artistas de Zurique, quaisquer que sejam as suas tendências, estão convidados a comparecer com sugestões e contribuições de todo o tipo. Portanto, estão a ver, abertura total. Aparece quem quiser e apresenta o que quiser. Vou ver uma série de artistas como Marcel Janko, Tristan Tzara, Hans Arp, Ulsenbeck. Reparem que muitos destes nomes não são nomes tão familiares, porque estamos a falar de uma série de gente que vem de países de leste, por exemplo. Uma série de artistas que estão em... Não se tratará muitas vezes de um exílio, mas é uma espécie, é quase uma peregrinação por uma série de países europeus. Estamos a falar de uma Europa politicamente convulsiva, né? E de facto há uma enorme circulação. Reparem, o Cabaré Voltaire existiu durante 5 meses. Foi algo muito fugaz. Mas passou por lá tanta gente, é muito curioso. Isto faz-nos pensar que realmente existia a tal abertura que foi proclamada no início, né? Porque o movimento realmente foi tão intenso. De qualquer maneira, em 1916 sai então o primeiro volume da coleção Dada, que gerou um movimento literário, que no fundo respondeu à criação do movimento literário a partir de todo o ideário dadaísta. Foi inclusivamente fundada uma galeria dadaísta,
a galeria corre. Essa então ainda foi mais, teve uma duração mais relâmpago, durou 11 semanas. Vejam lá. Dispenso-me de relatar algumas das performances dadaístas, porque implicam, lá está agora já, colaborações, tal como nós dizemos. Repare, por exemplo, a primeira performance dadaísta que aconteceu em Berlim, isto em 1918, em que um pintor satírico, um ativista político, e quais as pessoas é que não eram ativistas políticos no sentido de interferirem sobre a ordem estabelecida, ou o Estado, ou a desordem, o estado das coisas, mas enfim, declama um poema cujos versos estão, vou-vos ler, enfim, sem lá está, aquela reclamação inerente. Vocês, filhos da puta, materialistas, comedores de carne, vegetarianos, professores, aprendizes de carniceiros, chulos, corjas de vagabundos, isto era o poema, não é? E depois, a seguir, urinava sobre uma pintura expressionista, também é um ato muito conciliador. Portanto, estão a ver, isto era só mimos que eram feitos nestas circunstâncias. Hulsenbeck, vamos ver aqui, relatando algumas das suas experiências no documentário que vou mostrar, proclamava, por exemplo, nestes saraus que a guerra não tinha sido suficientemente sangrenta. A 9 de abril acontece aquilo que foi, enfim, que se convencionou chamar a última soirée, o último evento dadaísta em Zurique, coordenado por Tristan Tzara, para cerca de 1.500 pessoas. Portanto, reparem, estamos a falar de um grupo considerável, uma quantidade considerável de pessoas. Apesar da afirmação de Tzara, que diz: não passamos de um bando de parvos, o que significa que as pequenas diferenças, parvos em maior ou menor grau, não fazem qualquer diferença. By the spring of 1916, nearly 3 million men have died in the fighting. During the Battle of the Somme, 25,000 are killed in one day. Honor, patriotism, family, art, religion, morality, all these notions had once answered human needs. Now nothing remained of them but skeletons. The beginnings of Dada were not the beginnings of art, but of disgust. Wir, die Dada, haben diese Bombe zum Platzen gebracht. Die Bombe ist geplatzt und hat viel Geräusch gemacht. Die Splitter sind über die ganze Welt verstreut. Was machen die Museen heute? Sie suchen die Splitter zusammen und wollen sie in ihren Ausstellungen dem Publikum als Reliquien vorstellen. In the safety of neutral Zurich, Hugo Ball opens the Cabaret Voltaire. A group of artists and writers invent the word Dada to describe their activities. Dada thrives on contradictions. It is creative and destructive. Dada denounces the world and wishes to save it. Hans Arp from Alsace makes woodcuts and sculptures. Dada wanted to replace the logical nonsense of man with the illogically senseless. Dada is senseless like nature. Dada is for nature and against art. Philosophy is of less value for Dada than an old toothbrush, and Dada abandons them to the great leaders of the world. Zara from Romania writes Dada manifestos. I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things, and in principle I'm against manifestos, as I'm also against principles. Marcel Janco from Romania makes masks for the cabaret. Janco has made a number of masks for the new show, which recall the ancient Greek or Japanese theatre, and yet they are totally modern. What fascinates us all is that they represent not human characters, but passions that are larger than life. The horror of our time is made visible. Out of cardboard, paper, horsehair and wire,
He created lesbian sardines, languorous fetuses, ecstatic mice. In an effort to escape the monstrous egotism of the artist, Hans Arp proclaims the law of chance. What arrogance is concealed in perfection? Why struggle for purity and precision when they can never be attained? The law of chance, which embraces all other laws and is as unfathomable as the depth from which all life arises, can only be comprehended by a complete surrender to the unconscious. I maintain that whoever submits to this law attains pure life. In 1918, the painter Francis Picabia arrives in Zurich. He is rich, articulate, nihilistic. To meet Picabia was like an experience of meeting death. Picabia travels around the world producing copies of his magazine 391. Every page must explode, whether through seriousness, profundity, nausea, annihilating nonsense, or the way it is printed. Art must be unaesthetic in the extreme, useless and impossible to justify. There are 391 presidents of the Dada movement. Anyone who wishes to become a president of the Dada movement can be one. Germany is disintegrating in the wake of famine, military chaos, and the collapse of the Kaiser's government. Richard Hulsenbeck brings Dada from Zurich to Berlin. In Berlin, Dada is primarily political and collective. The manifesto as a literary medium answered our need for directness. We had no time to lose. We wanted to incite our opponents and, if necessary, to create new opponents for ourselves. We hated nothing so much as romantic silence and the search for a soul. A soul can only reveal itself through direct action. The Dadaist Central Revolutionary Council demands 1. The international revolutionary union of all creative and intellectual men and women on the basis of radical communism. 2. The introduction of progressive unemployment through the comprehensive mechanization of every field of activity. 3. The immediate expropriation of property and the communal feeding of all. The erection of cities of light and gardens which will belong to society as a whole and prepare man for a state of freedom. We further demand daily meals at public expense for all creative and intellectual men and women on the Potsdamer Platz. Compulsory adherence of all clergymen and teachers to the Dadaist articles of faith, the most brutal struggle against the concealed bourgeois tendencies of expressionism, introduction of the simultaneist poem as a communist state prayer. George Gross draws portraits of Berlin society.
Members of the Club Dada include John Hartfield, George Gross, Hannah Hoch and Raoul Hausmann, who developed the technique of photomontage. The field of photomontage has as many possibilities as there are changes in the environment. Photomontage creates from totally disparate elements a new unity, which reveals a conceptually new image of the chaos of an age of war and revolution. Raoul Hausmann develops his phonetic poems. When language becomes petrified in the academies, ravaged and made barren by journalism, its true spirit takes refuge amongst children and mad poets. Ladies and gentlemen, Sir Dada Sofa speaks some historical poems phonetic from 1918. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, no moon on a pool, it's so, killy, koreum, snow, kum, no, stone, da, do, da, iri, da, doom, snow, kolacum, on a moon, Fums, that's pagis, 1920. Dada in Berlin reaches its climax with the first International Dada Fair. From the ceiling hangs the effigy of a German officer with a pig's head and a placard around his neck proclaiming, "Hanged by the Revolution." The answer to the question whether or not our work can be called art depends on whether or not the future belongs to the working class. A man introduces himself to the Berlin Dada group with the words, I'm a painter, and I nail my pictures together. He applies for membership of the Club Dada, but is vetoed on account of his bourgeois face. His name is Kurt Schwitters. Rejected by the Dadaists, he returns to Hanover, cuts up an advertisement, and creates the word Metz, which he uses to describe his paintings and poetry. Metz stands for freedom from all fetters for the sake of artistic creation. Metz is as tolerant as possible towards its materials. I saw no reason that old tickets, pieces of driftwood, wire, wheels, buttons, rubbish from attics, should not be used for paintings on an equal footing with pigments manufactured in paint factories. To some extent, this was a social point of view, but above all, it was the ultimate in logical consistency. B, O. In Cologne, Max Ernst and Johannes Bargeld initiate the Dada conspiracy of the Rhineland. Bargeld has just founded the Rhineland Communist Party, and Ernst has just discovered the principle of collage. I found myself taking an obsessive interest in the pages of an illustrated catalogue which lay to hand. I experienced a hallucinatory succession of double and triple images, and what had been simply banal pages of advertisements became so many dramas revealing my most secret desires. In 1920, Tristan Tzara brings Dada from Zurich to Paris, where he is awaited like a messiah. La chanson Dada, musique de Georges Auric. La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gai ni triste et aimait une bicycliste qui n'était ni gai ni triste. Mais les poules le jour de l'an s'arrêtent tout et dans une crise en voyant au Vatican leurs deux corps en trois valises. Ni amant, ni cycliste, n'était plus ni gai, ni triste. Mangez de bons cerveaux, lavez votre soldat,
Dada, dada, buvez de l'eau. In Paris, Duchamp paints a moustache onto the Mona Lisa. André Breton is editing the magazine Littérature, which becomes the mouthpiece for Dada in Paris. Sarah and Breton write manifestos. Picabia designs magazines. Dada organizes excursions and outrages. At the Salle Gaveau, we created a great scandal. For the first time in the history of the world, people threw at us not only eggs, salads and pennies, but beefsteaks as well. It was a great success. The audience was extremely Dada. Tonight's performance will include a ballet for 3 feathered sardines and the reverie of the forsaken brontosaurus. Dada is not a mystification. It is the entire human mystery. We were right to be suspicious. Dada is clearly a facade for German infiltration. Dada, a limited company for the exploitation of the vocabulary. Double your income with Dada. Only Dada is worth the investment of intellectual capital. The picturesque is the opposite of art. Art is the opposite of life. True Dadaists are against Dada. By 1922, the Dadaists are bringing out entire magazines devoted to insulting each other. Sarah and Breton and Picabia quarrel violently. Dada has destroyed itself. Francis Picabia writes the scenario for René Clair's film Entr'acte. Sarah delivers a funeral oration for Dada. Dada marches on, destroying more and more. From all these feelings of disgust, it draws no conclusions, no pride, and no profit. It no longer even fights, for it knows that this serves no purpose. And here we come to the great secret. Dada is a state of mind. That is why it transforms itself according to all the events and nations it encounters. Dada applies itself to everything, and yet it is nothing. Dada is the point at which yes and no and all opposites meet. Not noisily in the palaces of human philosophy, but quite simply at street corners, like dogs and grasshoppers. Dada is useless, like everything else in life. Dada has no pretensions, just as life should have none. From the debris of Dada, André Breton begins to organize a more positive direction for the energy Dada has unleashed. Leave everything. Leave Dada. Leave your wife. Leave your mistress. Leave your hopes and your fears. Sow your children in the corner of a wood. Leave the substance for the shadow. Set out on the road. Breton's system is searching for access to the unconscious.
Under the pretense of civilization and progress, we have managed to banish from the mind everything that may, rightly or wrongly, be termed superstition. Forbidden is any kind of search for truth that does not conform with accepted practices. It was apparently by pure chance that part of our mental world, which we pretended not to be concerned with, in my opinion, the most important part, has been brought to light. For this we must give thanks to Sigmund Freud. The imagination is perhaps on the point of reasserting itself, of reclaiming its rights. Breton becomes the central figure of a group of writers and artists seeking a new balance between conscious and unconscious thought. Der Weber, fünf. In Hanover, Kurt Schwitter's concept of Metz has taken over his entire house, which becomes a constantly evolving Metz building. Schwitters continues to create Metz magazines, Metz collages, and Metz poetry. Blanke Torgel, pipi, tuka. Blanke Torgel, brum, Blanke Torgel, tiulen, Blanke Torgel. Tiu, iu, tiu, au, tiu, iu, tiu, a. Tiu, iu, tiu, au, tiu, iu, tiu, o. Tiu, iu, tiu, au, tiu, iu. Blanke Torgel, oka. Blanke Torgel, Blanke Torgel. So übergebe ich denn damit dieses stolze und herrliche Haus seiner Bestimmung.